Hello everyone, I'm Soumya Raghavan. Welcome back to my channel. In the last session, we were discussing about the first lesson, The Gentleman of the Jungle, which is a fable written by Jomo Kenyatta. In the last session, I had told you what fable is. ಒಂದು ಪಂಚತಂತ್ರ ಥರ ಇರೋ ಕಥೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಫೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಸನ್? ಈ ಲೆಸನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸೊ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಫೇಬಲ್ ಯೋಮೋ ಕೆನ್ಯಾಟ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫೇಬಲ್, ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಆಫ್ ದ ಜಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಟೈಟಲ್ಲು. The gentleman is referred to the cruel animals in the jungle here, where the cruel animals are represented as Europeans and the man is represented as an African. Every individual Africans is represented here. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ನ ಇನ್ವೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಯಿತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಫೇಬಲ್ ಮೂಲಕ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡೆಪಿಕ್ಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ I had done 3 paragraphs in the last session. So let's just have a quick recap of what we have learnt in the last session and move on. See, once the elephant, he makes friendship with the man, and it was a heavy thunderstorm. He wanted to save from that heavy downpour. He goes to the man who had built a little hut at the edge of the forest and requests the man that he wants to keep his trunk, only his trunk inside. ಬರೀ ಸೊಂಡ್ಲು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡು, ಜೋರು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಅಂತ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಮ್ಯಾನ್. Man looking at the condition of the elephant, that he is drenching in the rain anta heli, so he shows that pity, concern and everything, and allows the elephant to keep its trunk inside the hut. So he says that, see, I have only place to keep your trunk inside and to be myself, that's it. It's very small hut and you can keep your trunk gently anta ಹೇಳ್ತಾನೆ. So daga the elephant, what it says, it thanks his friend saying that he has done a very good deed, he has done a very good work. One day or the other day he'll repay his kindness anta heli. So it keeps it, when the man allows him to keep the trunk inside the hut, it keeps the trunk inside the hut and then slowly pushes its head, and then finally it keeps its whole body inside the hut and flunks the man outside the hut, saying, ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರಂಕ್ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಎಲಿಫೆಂಟು ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರಂಕ್, then it slowly pushes his head and then it flunks the man outside the hut, and very comfortably it sleeps inside the hut, and it stays inside the hut saying that, my dear good man, I am so happy that you have given me the place to keep my body inside the hut. See, as my skin is very delicate, the elephant is saying these words, nanna skin tumba delicate, ನೀನು ಮ್ಯಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಹಾರ್ಡರ್ ದನ್ ಮೈನ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಹೇಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್, ಆಲಿಕಲ್ ಮಳೆ, ಈ ಜೋರು ಮಳೆ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಬಟ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಸೇವ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಹೇಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್, ಸೊ ಯು ಬೆಟರ್ ಸ್ಟೇ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಐ ಲೇ ಕಂಫರ್ಟಬಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಹಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್, ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ man skin delicate ಇದೆ, not the elephant skin. So as I told you in the last session, it all represents that racism of Europeans here. Black and white ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ man, obviously anybody will feel bad about it, and he starts to argue with the elephant. He says that I have given you the place only to keep the trunk, but what did you do? So you flung me out of the hut, it is injustice ಅಂತ ಅವನು ಇಬ್ಬರು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಅಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸೂ ಇಟ್ ಗ್ಯಾದರ್ಸ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ವೆನ್ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಹೀಟೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾನ್, ಸೊ who enters the scene? The lion, who is the king of the jungle, enters the scene roaringly and asks that, who is that disturbing the peace of the kingdom? ನಾನಿಲ್ಲಿರುವಾಗ ಒಂದು ಶಾಂತಿನ, ಕಿಂಗ್ಡಮಿನ ಶಾಂತಿನ ಯಾರು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ವೆರಿ ಇನ್ ಅನ್ ಅಥಾರಿಟೇಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್, roaringly he asks the elephant and the man. So look at the next paragraph. On hearing this, the elephant,
who was one of the high ministers, who's the elephant, one of the high ministers in the jungle kingdom, ಮಾಡಿರೋದು ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ, ಬಟ್ ಅವನ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ನು ಹೈ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಜಂಗಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ರಿಪ್ಲೈಡ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಪ್ಲೀಸಿಂಗ್ ಸೂದಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡ್, ಮೈ ಲಾರ್ಡ್, there is no disturbance of the peace in your kingdom. I have only been having a little discussion with my friend here as to the possession of this little hut which your lordship sees me occupying. So this is what the elephant says to the lion when it roaringly asks that how dare anyone disturb the peace of my kingdom anta ಕೇಳಿದಾಗ. So the elephant, who is one of the high ministers of the jungle, ಸೊ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಪ್ಲೀಸಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್, ತುಂಬ ಸೂದಿಂಗ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಲಯನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್, ಆಸ್ ಲಯನ್ ಇಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಜಂಗಲ್, ಹಿ ಈಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಲಯನ್ ಆಸ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಮೈ ಲಾರ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸುಖ ಶಾಂತಿನ ಯಾರೂ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ದು. ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ವ, ನಾನು ಈ ಹಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೂ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟು ಹೋಮ್? ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟು ದ ಲಯನ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾಟ್ ಆರ್ಗ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ, ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೊಸೆಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹಟ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪೊಸೆಷನ್? ಪೊಸೆಷನ್ ಇಸ್ ಓನರ್ಶಿಪ್. ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೆ? ಈಗ ನಾನು ಇದರೊಳಗಡೆ ನಾನು ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಅದು ನಂದು, ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಮೀ, ಆಯಿತಾ? ಬಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್, ಹಿ ಈಸ್ ಆರ್ಗ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅದು ನನಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀವಿ, ಯಾರಿಗೆ ಆ ಹಟ್ಟು ಸೇರಬೇಕು, ಅದು ಯಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೀನ್ ಇಟ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. Possession of this little hut which your lordship, you know what you mean by which your lordship? ಲಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ, ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ. ಈಗ ಕಿಂಗ್ಸ್ನ ನಾವು ಯುವರ್ ಲಾರ್ಡ್, ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಲಯನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಯುವರ್ ಲಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಯನ್, ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಲಯನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಯೋರ್ ಲಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ ಸೀಸ್ ಮೀ ಆಕ್ಯುಪೈಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ, ನಾನು ಆ ಹಟ್ಟೊಳಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಲ್ವ, ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಹಟ್ಟು ಯಾರ್ದು? ಅದು ನಂದೇ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಮೀ, ಅದು ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಂಚೂರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ದ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್ಲಿ, ವೆರಿ ಪ್ಲೀಸಿಂಗ್ ವೇನಲ್ಲಿ, ಸೂದಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಯನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ನಸೆಂಟ್, who doesn't know anything about this cunning arrangement of these animals. ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದು, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಎಲಿಫೆಂಟು ಹಟ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗೋದು, ಲಯನ್ ಬರೋದು, ಲಯನ್ಗೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಹೇಳೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದು. ಬಟ್ who is innocent here? Man who doesn't know anything about it, so he is very innocent, and ಕೊನೆಗೆ ಮೋಸ ಆಗೋದೇ ಅಂತ innocent peopleಗೆ. Okay, so this is what the elephant says to the lion. I think you have understood it. Let's move on to the next paragraph. When the elephant says that hut belongs to him and not to the man, but man is arguing it belongs to him, now it's a bound duty of the lion, being a king of the jungle, to give a proper decision whom the hut belongs to. So what he does, that is what actually it is in the next paragraph. The lion, who wanted to have peace and tranquility in his kingdom, replied in a noble voice, saying, I command my ministers to appoint a commission of enquiry to go thoroughly into this matter and report accordingly. So this is what lion says. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಜಗಳ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಐ ವಾಂಟ್ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ವಿಲಿಟಿ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ವಾಂಟ್? ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಸುಖ, ಕಾಮ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ವಿಲಿಟಿ ಇಸ್ calmness, peacefulness. Okay, so that is what it wanted in his kingdom. So, and in a very noble voice and authoritative voice, as a king of the jungle, it orders the ministers there, ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ jungle ministers ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ಡರ್? ಇಟ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ, ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಹಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಹಟ್ ಸೇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ, ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. So whose duty it is? It is a minister's duty to appoint a commission of enquiry and ಥರೋಲಿ ಡೀಪಾಗಿ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನಡಿಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೀ ಹೂಸ್ ಹಟ್ to whom the hut belongs to. Okay, this is what the lion says to the committee members. And then he turns to the man. Lion, he turns to the man and says, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಯಾ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಜೊತೆ ನೀನು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಯಾ. ಹಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆನರಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. he is telling him as honorable minister. Elephant is one of the honorable ministers of the jungle. So ಹೆಸರಿಗೆ honorable minister, ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ಚೀಪ್ ಕೆಲಸ. Okay, so this is what he says. Elephant is one of the honorable ministers of this kingdom, and it's very good. You have done a great deed by developing friendship with this elephant, and don't grumble anymore. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನು ವಾದ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಯುವರ್ ಹಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ಯು. ನಿನ್ನ ಹಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕಮಿಷನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯುವರ್ ಹಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ ಹಿ believed him and felt very happy that definitely he gets his hut back by listening to that sweet words of lion. So let me read it out to you. He then turned on to the man and said, "You have done well by establishing friendship with my people, especially with the elephant, who is one of the honorable ministers of state. Do not grumble." What do you mean by grumble? Grumble is arguing. Don't argue anymore. Your hut is not lost to you. ಬಡ್ಕೋಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಹಟ್ಟೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆಯಾ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಜೊತೆ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ, ಆಯಿತಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆನರಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. Wait until the sitting of my imperial commission, and there you will be given plenty of opportunity to state your case. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಕಾಯಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯಿ. ನಿನಗೆ ಈ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಕಮಿಷನ್, ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್, ಎಂತೆಂಥ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಿನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ನಿನ್ಗೆ ಏನೇನು ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮುಂದೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಯುವರ್ ಕೇಸ್. So let us see whether the man will be given plenty of opportunity or not. You will get to know it later. I am sure that you will be pleased with the findings of the commission. So the lion is already manipulating man here, making his mind correctaಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋ ಥರ ನಿನ್ನ ಹಟ್ಟು ನಿಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಹಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾನ್ was very pleased by these sweet words from the king of the jungle, and innocently waited for his opportunity in the belief that naturally the hut would be turned to him. This is how the innocent man believed in sweet words of the king of the jungle, and innocently waited for his opportunity. And he totally believed in him that he will definitely get his hut back. So let's see what happens next. So in the next paragraph, you can see how all the ministers, according to the orders, according to the instructions given by the lion, they are busy in appointing the commission of enquiry. See, you have to observe a very important point here. The elephant had told all the ministers of the jungle to appoint a commission of enquiry. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸೂ ಸೇರಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಲಯನ್ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್. ಅಕ್ಯೂಸ್ಡೇನೆ, ಯಾರು ಅಪರಾಧಿ ಇದ್ದಾನೋ
ಅವನೇನೇ ಆ ಜಂಗಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆನರಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಾಗ ಈವನ್ ಹೀ ಜಾಯಿನ್ಸ್ ದ ಅದರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ದ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ. ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದಟ್ ಯಾರ ಕಡೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಳ್ಳಾನೇ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿನ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದವ್ರನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಂದಾಗ ಇನ್ನು ನ್ಯಾಯ ಯಾರ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಬೈ ದಿಸ್, isn't it? And we can easily say how cunning arrangement is this, and how the man finally he doesn't get his judgment anta namge idralle gottagutte. Even the elephant is very busy in appointing a commission of inquiry. Let me read out the paragraph now. The elephant, obeying the command of his master, who is his master, lion, got busy with other ministers to appoint the commission of inquiry. So the following elders of the jungle were appointed to sit in the commission. Very important question. Who are committee members here appointed by the ministers of the jungle? The following elders of the jungle were appointed to sit in the commission. ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಗೆ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರೈನೋಸಾರಸ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಫೆಲೋ, ಎಮ್ಮೆ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾವ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಮ್ಮೆ ಕೊಡುತ್ತೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎನಿ ಹಾವ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಫೆಲೋ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲಿಗೇಟರ್, ವೆರಿ ಕನ್ನಿಂಗ್ ಒನ್, ವೆರಿ ಕ್ರೂಯಲ್ ಒನ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲಿಗೇಟರ್. ಸೊ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಲಿಗೇಟರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಅಲಿಗೇಟರ್ದು ಮೌತ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲಿಗೇಟರ್. And the right honorable, that RTHON ಅಂದರೆ right honorable Mr. Fox. Fox is meant for the cunningness, and here they are calling as the right honorable Mr. Fox ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ, to act as a chairman of the committee member, the commission inquiry, I'm sorry. So the right honorable Mr. Fox as a chairman. This will be asked for 1 mark question. Who is the chairman of the commission, inquiry commission andaga you have to write Mr. Right honorable. You should give respect to them. That is right honorable Mr. Fox to act as chairman, and Mr. Leopard to act as secretary to the commission. Who is the secretary to the commission? Mr. Leopard is secretary and Mr. Fox is the chairman, and along with them Mr. Rhinoceros, Mr. Buffalo, Mr. Alligator, all the cunning, cruel animals were made to sit in the commission of inquiry. So these 5 people are in the commission of inquiry, which is set up by the ministers along with the elephant. On seeing the personnel, the man protested and asked if it was not necessary to include in this commission a member from his side. So on looking at the staff members here, 5 ಜನನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಿಶಿ, ಏನೋ ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಇರಬೇಕಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ. ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರೂ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹಿ ಗೆಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪರ್ಸನಲ್ ಮೆಂಬರ್? ದ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. So when he sees and asks them if it was not necessary to include in this commission a member from his side, what man was told, that it was impossible, since no one from his side was well enough educated to understand the intricacy of the jungle law. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಕೇಳಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲೇನೋ ಮೋಸ ಇದೆ, ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರೂ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ಇರಬೇಕಲ್ವ, ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಇರಬೇಕಲ್ವ ನಂಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಸಿ ಆ್ಯಸ್ ನೋ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸೈಡ್, ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೂ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಆ್ಯಸ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಜಂಗಲ್ ಲಾ, ಈ ಜಂಗಲ್ ಲಾದು ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಆ್ಯಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ಸ್, ನೋ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಜಂಗಲ್ ಲಾ. ಇಂಟ್ರಿಕಸಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಥರ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಂಗಲ್ ಲಾದು ಏನೂ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಮಿಟಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ದರ್ that there was nothing to fear, ಭಯ ಬೀಳ್ಬೇಡ, ನಾವಿದ್ದೀವಿ, for
For us, because the members of the commission were all men of repute. Repute is famous for their impartiality in justice, and as they were gentlemen chosen by God to look after the interest of race less adequately endowed with teeth and claws, he might rest assured that they would investigate the matter with the greatest care and report impartially. See, this is what the very lengthy sentence it is. You have to understand it carefully. So when the man, he argues that nobody is there from his side, so they say that no one from your side is well educated to understand the intricacy, that is rules and regulations of the jungle law. So we have not appointed anybody from your side, and don't worry, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಭಯ ಬೀಳಬೇಡ. ಎಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಅಂದರೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ದರ್ ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಇದುವರೆಗೆ ತುಂಬಾ ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಇಲ್ದಿರ, ಯಾರಿಗೂ ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಮಾಡ್ದಿರ, ಸೊ ಅನ್ಬಯಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ಸು. ಯಾವುದೂ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡ್ದಿರ, ಆಯಿತಾ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡ್ದಿರ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಭಯ ಬೀಳ್ಬೇಡ, ನನ್ನ ಕಡೆಯವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಹಟ್ಟು ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಭಯ ಬೀಳ್ಬೇಡ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮೆನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಮಿಷನ್, that is rhinoceros, buffalo, alligator, right honorable Mr. Fox and Mr. Leopard, they are all impartial. They are famous for their impartiality in justice, in giving the justice, and they are the gentlemen. So they are the gentlemen, they are chosen by God. ದೇವರೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ, ಆಯಿತಾ, ನಾವೆಲ್ಲ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ, ದೇವರೇ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿನಗೋಸ್ಕರ. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಟು ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರೇಸ್. Look at the sentence here. Look after the interest of race less adequately endowed with teeth and claws. Okay. So our Shakti, teeth and claws refers to the power. Teeth and claws refers to, what is that? The strength. The power na represent ಮಾಡುತ್ತೆ. Teeth and claws ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is the strength. You know, we don't have teeth and claws. Teeth ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋರೆ ಹಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಒಂದು ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಟೈಗರ್ಸ್ಗೆ, ಲಯನ್ಸ್ಗೆ, ಎಲ್ಲ ಜಂಗಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಟೀತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಪವರ್, ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ನೋಡು, ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನಂಥ ರೇಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ರಿಕನ್ಸು, ಆಯಿತಾ, ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ವೀಕ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಆಯಿತಾ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ವೀಕ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಯಿತಾ, ಎಲ್ಲ ಥರದ್ರಲ್ಲೂ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಥರದ್ರಲ್ಲೂ ವೀಕ್ ಇರೋ ಅಂಥ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀನು ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಗಿರೋ that they would investigate the matter with the greatest care and report impartially. Look at this sentence. I'm sorry, I'm going back again. As they were gentlemen chosen by God to look after the interest of race less adequately endowed. Endowed is equipped with. So you people don't have that ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಪವರ್ಸ್ ನಿಮಗಿಲ್ಲ. ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ನ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಯುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್, so who is lacking the teeth and claws? So who is lacking that power, the strength? African, the man is lacking the strength, and to look after such race God has sent us. So ನಾವು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಿಂಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು, ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಂಟ್ us to look after the race which is inadequately. What do you mean by inadequately? Not sufficiently equipped with teeth and claws. It's an idiom. So what do you mean by teeth and claws? Teeth and claws is nothing but the strength and the power. So he might rest assured. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನಿಮ್ಮೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ನಿನಗೆ you be assured that this investigation will go thoroughly and ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. So don't worry about that judgment. You will get your heart back if it is yours.
ಆಯಿತಾ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವುದು ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ದಿರೋ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾನ್. Let us see. These animals are convincing the man by saying all these sweet words and assuring the man that he will definitely get that impartial judgment. So in the next session, in the next class, let's see what will be the judgment, whether the man gets that impartial judgment and what happens next. So whether the man, as the lion said that he will get that plenty of opportunity to state his case or not, let's see in the next session. So until then, please use earphones to listen to the class. If you have any doubts, please comment or call me to my personal number. Thank you.